ඔබට කියන්න මචං මට ඒකේ දැක්ක ගමන් ඇගේ මයිල් කෙලින්ලා දාඩිය දාන්න ඕනේ බං. මම කොහොමද කියහන් කෙලින් හිටගෙන මුණ දිහා බලාගෙන එහෙම දෙයක් අහන්නේ? ඔව් මචං එයා ටික නපුර පාටයි. ඔබට කියන්න මචං එදා මට රැව්ව රැවිල්ලක් ඒක රෑ මතක් කරලා නිින්ද ගියෙත් නෑ. කමක් නෑ මචං මම අහනවා. එයා මට හා කියයි. Bandiya, let's go to the classroom. Teacher will come to the classroom. Dingy, do I ask? Come on, Bandiya, you can do it. චූටි නංගියා. අද නම් Bandiya ගුටි කලි වගේ. Why? What's problem? ඊයේ ඔයාගේ බෑගේට මගේ රෝස පාට පෑන වැටුණා. Can I take it? Okay, Bandiya, I will give you. Bandiya, is this your pen? Yes, this is my pen. Thank you චූටි නංගියා. Bandiya, Bandiya පෑන ඉල්ලන්නද මෙච්චර බය උනේ? ඔල්මාද බඩුවක් නෙමෙයි එක. Good morning, children. Shall we start our today lesson? අද අපි කතා කරන්නේ එදිනෙදා ජීවිතේ අපිට අවශ්‍යම වාක්‍ය 50ක් ගැන. ඉතින් ළමයි අපි මේ වාක්‍ය 50 පුළුවන් තරම් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා හැමෝම මේක ගෙදර ගිහිල්ලා මොකද කරන්න ඕනේ? පුළුවන් තරම් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. අපි ආසාවෙන් ඉංග්‍රීසි පුහුණු වුණොත් විතරයි අපිට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා හැමෝම පුළුවන් තරම් කට ඇරලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ. අපිට එහෙම කතා කරොත් විතරයි අපිට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නේ. Okay guys, අපි දැන් බලමු අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන මොනවද මේ එදිනෙදා අපිට අවශ්‍ය වෙන අලුත් වාක්‍ය 50 කියලා. What do you need? What do you need? I don't agree with you. I don't agree with you. Do you know what I mean? Do you know what I mean? Where are you from? Where are you from? Call me any day. Call me any day. I admire you. Do you understand me? Do you understand me? What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Come on. Come on. No, I don't want it. No, I don't want it. චූටි නංගියා, what's your phone number? එළියට යන්කෝ Bandiya, මම දෙන්නම්. Are you kidding me? Are you kidding me? Not yet. Not yet. I am busy at this moment. I am busy at this moment. Can I ask you something? Can I ask you something? I am sorry to interrupt you. I am sorry to interrupt you. I hate you. I hate you. I am sorry I can't assist you. I am sorry I can't assist you. How much is it? How much is it? He always scolded me. He always scolded me. He has just arrived. He has just arrived. Where do you live? Where do you live? Forget it. Forget it.
Are you sure? Are you sure? Could you help me? Could you help me? I hope you understand it. I hope you understand it. You are wasting my time. You are wasting my time. Can you close the window? Can you close the window? When did he come? When did he come? My shoes is very dirty. My shoes is very dirty. My sister is reading a book. My sister is reading a book. This is my bag. This is my bag. When will we meet? When will we meet? He looks like you. He looks like you. He is taking bath. He is taking bath. I am taking breakfast. I am taking breakfast. Tell me, how can I help you? Tell me, how can I help you? Is this seat empty? Is this seat empty? May I sit here? May I sit here? Don't be late. Don't be late. Come with me. Come with me. Don't doubt me. Don't doubt me. It's too hot. It's too hot. Don't talk too much. Don't talk too much. Don't trouble me. Don't trouble me. Don't mess with me. Don't mess with me. I can't believe it. I can't believe it. It's not bad. It's not bad. Why are you here? Why are you here? He doesn't come here. He doesn't come here. Don't ask anything from anybody. Don't ask anything from anybody. Whose mobile number is this? Whose mobile number is this? Where is my car? Where is my car? My phone is on the table. My phone is on the table. Okay children, ඔයාලා හැමෝටම අද පාඩම තේරුණා නේද? ඉතින් මම අද ඔයාලට පොඩි homework එකක් දෙනවා. මොකද්ද homework එක? අපි අද ඉගෙන ගත්තා එදිනෙදා භාවිතා වන English sentences 50ක්. ඉතින් ඔයාලා මේකෙදි කරන්න ඕනේ English sentences 10 10. පුළුවන් තරම් අරගෙන පුළුවන් තරම් හයියෙන් කට ඇරලා කතා කරලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් පුහුණු වෙන්න ඕනේ. අපි මෙහෙම පුහුණු වුණොත් විතරයි අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සහ අපිට ඉංග්‍රීසි ඉක්මනටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙහෙම අපි පුරුදු වුණොත් විතරයි. ඒකින්ද මේ වීක් එකේ මගේ homework එක මොකද්ද? පුළුවන් තරම් sentences 10 10 මෙහෙම අරගෙන පුළුවන් තරම් පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ. එහෙම අපි පුරුදු පුහුණු වුණොත් තමයි අපිට ඉංග්‍රීසි ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Okay guys, see you again. Have a nice day. ඉතින් යාළුවනේ පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලා තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා like එක දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මේක මේ තියෙන්නේ. හරි බණ්ඩියා. එයාලා දන්නවා ඔයාට වඩා. See you again guys. Have a nice day.